Ek is Leandre Barnard en hier is my collega Charne du Preez. Vanaand se onderwerp is kritiese rasionalisme. Wanneer mens na die nuus luister, die koerant lees, artikels lees en selfs televisie kyk, word almal blootgestel aan ander mense se opinies. Maar soms het 'n persoon nie dieselfde opinie nie of soms stem 'n persoon net eenvoudig nie saam nie. Maar in vandag se lewe het meeste mense nie tyd om dit wat vertel word te bevraagteken nie. Kritiese rasionalisme beteken dat wetenskaplikes objektief moet wees. 'n Mens moet bevraagteken wat as waarheid gesien word. 'n Ander naam vir kritiese rasionalisme is wetenskaplike rasionalisme. Die filosofie het ontstaan by Sokrates, wat mense aangemoedig het om gelowe en idees te bevraagteken en uit te daag. Ons gaan nou kyk na 'n berig wat handel oor hierdie kritiese rasionalisme. Claim to be satirical but lack even incompetent attempts at anything resembling humor. They are really fake news sites, posting scary stories and capitalizing on the decontextualization of Facebook as newsfeed to trick people into sharing them widely. On Facebook, where stories look pretty much the same no matter what publication they are coming from, and where news feeds are already full of panicked school closures, infected ISIS bogeymen, and DIY hazmat suits, the stories can fool inattentive readers into thinking they are real. Panicked, they share, spreading the rumor farther and sending more readers to the story, generating ad revenue for the site. It is proving to be a very successful strategy, particularly for a site called The National Report, which saw its traffic spike to 2 million unique visitors yesterday according to Quantcast. Very few are repeat visitors, meaning they are just seeing the link on Facebook and clicking. The tendency for bad satire to take off on Facebook is well documented. I am not talking about The Onion, which is absurd and funny enough that most people paying attention can't mistake it for real news, and well enough known that anyone who does will be quickly mocked. The problem is more with sites like the Daily Current, whose brand of just barely unbelievable stories are political share bait and have suckered more than a few actual publications into aggregating its stories as news. The AL's John Harriman calls it the Borowitz problem, after the New Yorker humor columnist whose pandering fake news often gets shared far out of proportion I hope to the people who actually find it funny. When you publish a fake headline that sounds almost real, place it on top of satire that is soft enough to skim without really reading, give it a NewYorker.com URL, and promote it on Facebook, where basically every headline sounds like satire now. You know what you're really doing, Harriman writes. The news sites like National Report take this phenomenon and push it to its amoral conclusion. If satire mistaken for news can get shared more on Facebook than real news, and you're totally unscrupulous about how you get your clicks, why not drop the satire pretense and just write fake news? What we have seen emerge over the last year is a much more malicious breed, says Silverman, which are not driven by trying to do comedy or satire, but by what kind of fake stuff can we spin up to get shares that earn us money. Kritiese rasionalisme bemoedig oop denkstyle aan. Dit is belangrik vir 'n demokratiese land. Kritiese rasionalisme is teen samelewings waar mense gekeer word om vrylik hul gedagtes met ander te deel of eenvoudig net 'n idee te gee. Oop samelewings wat demokraties is, kan probleme makliker oplos deur die gedagtes en idees te deel en te bespreek. Die hoofidee is dat mense nie dadelik enigiets moet glo wat hulle vertel word nie, juis omdat valse idees aan mense oorgegee word. Dit is waar kritiese rasionalisme wetenskaplikes aanmoedig om objektief te dink. Dit wil sê dat wetenskaplikes ook vir debattering moet wees as hul idees bekendgestel word. Ons gaan nou kyk na hoe die spesifieke perspektief die manier van opvoedkunde kan beïnvloed. Kritiese denke is baie belangrik in vandag se opvoeding. Vandag se hoofdoel van onderrig is dat leerders sal krities dink oor inligting en idees nie net in sal neem soos papegaaie neem. Dit beteken dat leerders alle inligting moet analiseer en bevraagteken. Daar is baie voordele wat verdien word hieruit. Voorbeelde hiervan is leerders sal eers krities dink voor vinnige besluite geneem word of voor gevolgtrekkings gemaak word. Leerders sal vinniger die onwaar raak sien en begin soek na die waarheid. Leerders dink meer kreatief ook op hierdie stadium en leerders weet ook dat hul eie opinie is oor 'n saak en wat hulle gevolge en hulle verantwoordelikheid rondom hierdie saak is. Dit was die nuus omtrent WVOS 311. Tot volgende keer. Ek is Charne du Preez en my collega Leandre Barnard. Totsiens.